Welcome everybody to this event on the seminar on where we're going to hear about whether Finnish engineers are happy and productive, and then also how does the situation look like compared to Japanese. And so we have here Professor Yoshi from Kyoto. Yes, hello. And then we have Harri Melin from Tampere University, Professor Emeritus, also presenting the results. And I think the first question is that if there's anybody who would like the both presentations to be in English, so please write in the chat, in the Town Hall chat on Teams, so then we can just check what is the situation currently. Because otherwise, just for your information also, Yoshi, if there's nobody there online who needs the presentation in English, then Harri will be speaking in Finnish. Since majority of the audience is Finnish speaking, but so we are just checking now first. Okay. And Yoshi, so since you requested that Harri would go first, so then we will just start soon then after we have this short check here. I assume here people understand Finnish. Yes. Okay, so then I think we'll switch the language and go to Finnish. So now we will hear from Harri Melin. Ole hyvä. So for Yoshi, I'll speak in Finnish, and I've sent you all the slides that I'm going to present. So when you are following my presentation in Finnish, you are following also the slides that I have sent to you. So that let us go, and I will talk about 20 minutes. All right. No niin. Hyvää huomenta teille kaikille. Mä olen siis Melin Harri Tampereen yliopistosta, sosiologian professori, emeritus nykyisin, ollut jo noin 5 vuotta. Ja mä olen Josin kanssa tehnyt yhteistyötä runsaat 20 vuotta insinööritutkimuksen tiimoilta. Ja mulla on täällä toi Kantolan Ismo, joka on Turun yliopistosta eläkkeellä, niin on ollut tässä hankkeessa mukana silloin 2000-luvun alussa, kun me tehtiin edellinen kierros. Ja nyt tämä uusin kierros on muutaman vuoden takaa. Kyse on siis vertailevasta IT-alan insinöörejä käsittelevästä tutkimuksesta, jossa niin kun rahoitus tulee Japanista ja se toteutettiin Japanissa Doshisha-yliopistossa, joka on iso kiotolainen yliopisto, ja sitten täällä Suomessa Tampereen yliopiston ja TEKin ja Insinööriliiton yhteistyönä. Kyse on kyselytutkimuksesta, ja nyt kun esittelen teille alustavia tuloksia, niin tämä on Insinööriliiton ja TEKin tietoaloja edustavista jäsenistä poimittu otos. Tutkimuksessa oli kaikkiaan lähes 2500 vastaajaa, joista miehiä oli 2/3 ja naisia 1/3. Alle 30-vuotiaat vastaajia oli vajaa viidennes, puolet oli 35-50-vuotiaita ja noin 1/3 oli sitten yli 50-vuotiaita. Koulutukseltaan vastaajat jakaantuivat niin, että maisteritutkinnon oli suorittanut 40%, tietysti pääosa heistä varmasti oli DI-tutkinnon suorittaneita. Alemman korkeakoulututkinnon oli suorittanut runsas 1/3. Tämä tarkoittaa sekä yliopistojen kandia että sitten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita, koska kansainvälisessä verrannossa suomalainen NAMPkin on siis BA-tutkinto. Ja muu kuin korkeakoulututkinto oli runsaalla 1/5. Työjohtotehtävissä toimi kaikkia vähän vajaa 1/5 näistä vastaajista. Ja nyt kun mä esittelen näitä tuloksia, niin mä katson sitä, tai esittelen teille muutamia sellaisia työelämää asioita, joissa koitetaan katsoa, että onko
sukupuolella, iällä, koulutuksella tai työjohdollisella asemalla jotakin tekemistä ihmisten tekemisiin tai heidän työtä koskeviin asenteisiinsa. Tämä on tämä tarina lyhyesti. Eli tässä oli, jonka jo kuvasin teille, ne jakaumat. Ja ensimmäinen kysymys koskee sitä, että työllä on merkitystä. Me ei spesifioitu, kyselylomakkeella ei spesifioitu sen kummemmin, että mitä tämä tarkoittaa, että työllä on merkitystä. Vastaajilta vaan yksinkertaisesti kysyttiin, että työllä on merkitystä. Ja tämä tarkoittaa, että työllä on paljon merkitystä. Ja 4/5 kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että näin on asianlaita. Ja merkittävä, oikeastaan niin kuin kaikkein suurin tekijä on se, että iso ero työn merkityksellä näyttäisi olevan niiden välillä, jotka on työjohtotehtävissä ja sitten kaikkein nuorimman ikäryhmän välillä. Tosin kaiken kaikkiaan tässä kohtaa erot on hyvin pieniä. Ylipäätään minun on sanottava, että se mikä näistä ensimmäisistä tuloksista piirtyi kuva on se, että insinöörien tai IT-alan asiantuntijoiden työtä koskevat asenteet eroaa yllättävän vähän, joskin, kuten tulette huomaamaan, näissä löytyy eroja, mutta tämä yleiskuva oli minusta yllättävän homogeeninen, ottaen huomioon nämä taustatekijät, joita tässä nyt on koetettu ruotia. No sitten tätä kysymystä työllä on merkitystä on täsmennetty niin, että kysytään työllä on merkitystä oman elämäni kannalta. Ja jälleen kerran, että sillä on iso merkitys. Siinä oli normaali 5-portainen Likkertin toi skaala, josta on sitten otettu, se oli 3-portainen, ei merkitystä, jonkin verran ja paljon merkitystä. Ja tässä kohtaa kuva työn merkityksestä muuttuu, että se on huomattavasti pienempi kuin tällaisella yleisellä tasolla tämän asian kun tämä asia ilmaistaan yleisellä tasolla. Jälleen kerran tämä erot on yllättävän pieni, joskin mielenkiintoinen havainto on se, että niin kuin kaikkein nuorempien kohdalla työllä näyttäisi olevan selvästi enemmän merkitystä kuin muiden ryhmien kohdalla, ja sitten taas yli 50-vuotiaiden kohdalla tämä työn merkitys oman elämän kannalta näyttäisi vähentyvän. Sen sijaan sellaisilla tekijöillä, kun koulutuksella on se merkitys, että yliopistotutkinnon suorittaneille kuva on ihan samankaltainen, mutta ne, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, niin työn merkitys elämän kannalta näyttäisi vähän vähentyvän. Myös työjohtotehtävissä toimivien kohdalla ero niihin, jotka toimii. Itse ymmärrän niin, että kaikki teidän vastaajat toimii asiantuntijatehtävissä, että niin kuin tämä muu tehtävä on aina asiantuntijatehtävä, mutta ei työjohdollinen tai johtotehtäviä sisällään pitävä asiantuntijatehtävä. Niin myös tässä kohtaa näyttäisi olevan ero, että mikä on ikään kuin tämä hierarkkinen paikka organisaatiossa. Meillä oli muutama kysymys siitä, että millä tavalla ihminen suhtautuu tämän oman välittömän työyhteisön ulkopuolella työskentelevien ihmisten kanssa. Mä olen valinnut näistä kysymyksistä yhden, jossa kysyttiin, että millä tavalla tykkääkö ihminen siitä, että hän työskentelee, tai nauttiiko hän siitä, että hän työskentelee sellaisessa ympäristössä, jossa on edustajia erilaisista organisaatioista. Ja kaiken kaikkiaan niin melkein 3/4 piti siitä, että nauttii työstä eri organisaatioiden edustajien kanssa. Ja tässä oli mielenkiintoinen ero miesten ja naisten välillä. Tosin prosentuaalisesti erot ei ole suuria, mutta se näkyy kuitenkin. Samoin iällä näyttää olevan merkitystä. Koulutuksella on merkitystä ja kaikkein suurin ero oli niiden välillä, jotka työskentelee asiantuntijatehtävissä, ainoastaan asiantuntijatehtävissä tai sitten niiden välillä, jotka on työjohtotehtävissä. Työjohtotehtävissä olevista selvästi useampi kuin muista vastaajista piti siitä, että he tekevät duunia muiden kuin oman organisaation edustajien kanssa. Haluaisin kokeilla muuta tehtävää. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole jotakin muuta tehtävää nykyisen työnantajan palveluksessa. Siis haluaisi tehdä nykyisessä
työpaikassaan jotakin muuta duunia kuin sitä, mitä nyt tekee. Tämän kysymyksen idea oli niin kuin se. Ja vaihteluhalua tai muutoksen halua on runsaalla puolella kaikista vastaajista. Ja tässä kohtaa ero vastaajien kesken oli kaiken kaikkiaan hyvin pieni, täältä löytyy niin kuin yksi sellainen, joka niin kuin iskee silmään, ja tässä kohtaa iällä näyttää olevan aika iso merkitys, että yli 50 vastaajista enää selvästä alta puolet on halukas kokeilemaan jotakin uutta nykyisessä työpaikassaan, ja nuorista taas 2/3 vastaajasta on sitä mieltä, että tässä kohtaa niin kuin iällä näyttää, tai on niin kuin vastausten mukaan aikamoinen vaikutus tällaiseen uuden kokeilemiseen tai muun tehtävän kokeilemiseen. No sitten kokonaan työpaikan vaihtoa. Ja tämä on minusta yllättävää, että kun me kuunnellaan suomalaisia työelämää koskevia uutisia ja seurataan vaikkapa opettajia tai seurataan vaikka melkein mitä asiantuntijoita, niin aina silloin tällöin ammattiliitto julkaisee tutkimuksen, jossa kerrotaan, että valtaosa on miettinyt työpaikan vaihtoa. Ja meillä näyttäisi olevan ilmassa aikamoinen tämmöinen myllerrys sen suhteen, että hyvin moni asiantuntijatehtävissä toimivista miettii työpaikan vaihtoa. Ja nyt pitää muistaa, että nämä on aina kaikki mielipiteen ilmaisuja. Mutta tämä oli mulle yllätys kyllä se, että kuinka matalalla tasolla teidän asiantuntijakunnassa työpaikan vaihtoaatteet oikeastaan on. Hieman runsas 1/3 kaikista oli sitä mieltä, mietti niin kuin vakavissaan työpaikan vaihtoa. Erot eri ryhmien välillä oli yllättävän pieniä. Kaikkein suurin tuli jälleen iän kautta, että nuoret, ja tämä on ihan ymmärrettävää, vaikka olisi kuinka kiinnostava työ, niin nuoret silti hakee omaa paikkaansa työmarkkinoilla ja miettii omaa uraansa ja haastavampia työtehtäviä ja niin edelleen. Eli yli puolet nuorista mietti työpaikan vaihtoja ja vajaa 1/3 sitten yli 50-vuotiaista. Näistä muista ryhmistä tai muista niin kuin taustamuuttujista niin kiinnostavaa on tämä, että ne, jotka työskentelee työnjohtotehtävissä, niin he miettivät työpaikan vaihtoa useammin kuin ne, jotka toimii asiantuntijatehtävissä. IT-alan asiantuntijoiden työtä arvostetaan ja tekijät kokee, että heidän lähityöyhteisönsä, siis se tiimi, jossa he tekevät työtä, tiimit tietysti vaihtuu, mutta että tiimi arvostaa vastaajien työtä. Ja tämä oli minusta tämä oli myönteinen, ja tässä kohtaa nämä erot oli mahdottoman pieniä, että tässä ei oikeastaan löydy mitään sellaista, joka selkeästi erottaisi jonkun vastaajaryhmän tai jonkun taustatekijä jostain muusta. Ainoastaan ne, jotka toimii työjohtotehtävissä, niin heidän niin kuin ymmärrys siitä, että tiimi arvostaa heidän osaamistaan, on pikkasen korkeammalla tasolla kuin noin keskimäärin. Mutta muutoin niin tämä kuva siitä, että miten ihmiset kokee oman tiimin arvostavan työtä, niin on yllättävän tasainen ja kovalla tasolla. 3/4. No, hieman samankaltainen kysymys koski sitä, että kuinka ylpeitä vastaajat kokee olevansa omasta työpaikastaan. Tässä kohtaa niin kuin niiden osuus, jotka on ylpeitä omasta työpaikastaan, pikkasen laski tähän suhtautumiseen tiimiin, mutta edelleenkin kun yli 60% on sitä mieltä, että on ylpeä omasta työpaikastaan, niin se on aika kova luku. Mä itse tulen Tampereen yliopistosta, joka koki tässä muutama vuosi sitten ison myllerryksen, kun me yhdistettiin Teknisen yliopiston kanssa, tuli uusi Tampereen säätiöyliopisto, ja aika äkkiä tämän fuusion jälkeen siellä tehtiin ensimmäinen henkilöstötutkimus, jossa kysyttiin jokseenkin sama kysymys, ja siellä luku jäi noin 20%. Se on noussut nyt, se on noussut selkeästi uusimmassa
yliopistojen työolotutkimuksessa, mutta että niin kuin vaihtelua on hirveän paljon. Eli IT-ala tuntuu olevan aika ylpeitä omasta työpaikastaan. Ja jälleen kerran se, mikä oli minusta se mielenkiintoinen havainto, on, että ne, jotka on niin kuin hierarkkisessa asemassa hieman asiantuntijoiden yläpuolella, tässä ei ole johtotehtäviä eroteltu mitenkään muuten kuin se, että on työjohtotehtävissä, eli se, että on alaisia, niin heidän omaa työpaikkaansa koskeva arvostus on korkeammalla tasolla kuin sitten asiantuntijoiden. Sukupuolten välillä ei ole juurikaan mitään eroa. Ikä kasvattaa hieman ylpeyttä, mutta ei millään tavalla merkittävästi, ja koulutukselle ei ole tässä suhteessa mitään mainittavaa vaikutusta. Meillä on viime viikkojen aikana keskusteltu hyvin paljon etätöistä, ja näyttäisi olevan liikkeellä joku tämmöinen yhteiskunnallinen ryhtiliike sen suhteen, että ihmiset pitäisi saada takaisin työpaikoilleen. Tämä aineisto on koottu siis keväällä 2024, pari vuotta sitten, jolloin oltiin vielä vakaasti tässä niin kuin etätyön tai hybridin työn yhdessä vaiheessa. Minusta oli aika yllättävän isoja nämä luvut, että 4/5, siis yli 70% kaikista vastaajista on etätöissä, yli puolet säännöllisestä viikoittaisesta työajasta. Mielenkiintoinen havainto mun mielestä on sukupuolten välinen ero, että miehistä etätöissä käy runsas 2/3 tai tekee etätöitä runsas 2/3 ja naisista lähemmäs 80%. Että tässä kohtaa niin kun sukupuoli on sellainen tekijä, joka selvästi vaikuttaa etätyön tekemiseen. Ja toinen tekijä, joka sitten pitää ihmiset työpaikalla tai tuo ihmiset työpaikoille, on se, että jos toimii työjohtotehtävissä. Työjohtotehtävissä työskentelevät on selvästi vähemmän etätöissä kuin vastaajat keskimäärin. Muutoin etätyön tekemisessä ei ole esimerkiksi iän suhteen tai koulutuksen suhteen sellaisia eroja. Se, mikä on tosi niin kuin, noin yhteiskunnallisesti ja edunvalvonnan kannalta minusta mielenkiintoinen ja tärkeä on tämä miesten ja naisten välinen ero, ja sitä kannattaa varmaan miettiä sitten itse kukin tykönään, että tässä ajassa, jossa meidän odotetaan ilmeisesti olevan enemmän työpaikoilla kuin aiemmin, niin mitä tämä oikein tarkoittaa? Tämä on Suomea ja Japania käsittelevä vertailututkimus, ja Josi tulee kohta esittelemään vertailevia tuloksia. Ja yksi sellainen tämmöinen taustalla Josia ja japanilaisia hyvin paljon kiinnostanut tekijä koski ikään kuin sitä, että millä tavalla työyhteisöt toimii, kuinka avoimesti työntekijät välittää tietoa toisilleen, kuinka helppoa on kysyä kaverilta ja niin edelleen. No me suomalaisina tiedetään, että IT-ala on sellainen, että kaveria ei jätetä, että niin kuin tietoja vaihdetaan ja kollegan puoleen on helppo kääntyä. Ja tämä on jotenkin sellainen niin kuin itsestäänselvyytenä pidetty asia. Siis melkein kaikki on sitä mieltä, että työntekijät yrityksessä auttaa toisiaan silloin, kun on tarvis. Ja tässä kohtaa ei ole niin kuin mitään, mitä tämä sanoo, tämä. Noin. Tässä kohtaa ei ole mitään eroa, mutta kun päästään sitten jossain kohtaa kertoo teille niin kuin Suomi-Japanin vertailusta, niin sitten tuutte näkee, että nämä ikään kuin työyhteisöä käsittelevät kysymykset, niin tässä ollaan vähän niin kuin Marsista ja Veenuksesta. Ne erot työkulttuurien välillä on yllättävän isoja edelleenkin. No entä sitten suhde asiakkaisiin? Millä tavalla ajatellaan, että arvostaako ne, joille työtä tehdään, siis asiakkaat, vastaajan työtä? Ja tässä mä olin yllättynyt siitä, että tämä luku on, tämä en tietysti tiedä itse, että kun en ole alan tekijä, en tunne ihan näitä asiakasrajapintoja ja niin kuin tiimien ja asiakkaiden välisiä suhteita. Itseäni yllätti se, että niin kuin 4/5 kokee, että asiakkaat todella arvostaa sitä työtä. Musta niin kuin, mun oletus oli se, että täällä on paljon enemmän sellaisia, jotka on sitten mieltä, että emme tiedä. Niin kuin, mä en oikein tiedä se, että millä tavalla asiakkaat tähän suhtautuu. Mutta 4/5 on sitä mieltä, että asiakkaat arvostaa työtä. Ja oikeastaan ainut ero, joka tässä oli näkyvä ero, oli nuorten ja sitten vähän vanhempien kohdalla, että nuorista
jonkin verran vähemmän kuin iäkkäämmistä työn asiantuntijoista, niin oli tätä väitteen kanssa samaa mieltä. Muutoin tässä ei ollut oikeastaan mitään eroa. No, onko kaikki samaa harmaata maanantaista perjantaihin ja viikosta viikkoon? Voiko työssä kokeilla joskus jotakin uutta? 4/5 oli sitä mieltä, että työssä voi kokeilla jotain uutta. Myöskään tässä ei ollut eri vastaajaryhmien kanssa oikeastaan mitään eroa. Ainoa pienero, joka löytyi, oli miesten ja naisten välillä. Naiset koki, että työ on sillä tavalla tasaisempaa tai että siinä on vähemmän mahdollisuuksia jonkun uuden kokemiseen kuin miehet. Mutta tässä tämä ero, nämä on aika pieniä nämä erot. Suomea pidetään yhtenä maailman parhaimmista, tai suomalaista työelämää pidetään yhtenä parhaimmista sen suhteen, että millä tavalla työ- ja vapaa-aika tai työ- ja muu aika asettuu tasapainoon toistensa kanssa. Ja tämän kyselyn vastaajista 3/4 oli sitä mieltä, että he on tyytyväisiä työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen. Tässä ei ole kovin suurta eroa vastaajaryhmien välillä. Ainut, joka niin kuin pikkasen poikkeaa muusta, on ne, jotka on esimiestehtävissä, työnjohtoasemassa. Nyt mun täytyy tämä seksistinen kielenkäyttö täältä siivota, kun ei pidä olla. Tämä mun lapsus työnjohtoasemassa olevista, tätä mieltä oli 70% ja muusta 75%. Tämä ero ei ole kovin merkittävä. Tämä on ainoa, joka tässä niin kuin, näyttäytyi. Ja nuoret oli itse asiassa yllättävästi enemmän sitä mieltä, että heidän työ- ja vapaa-aikansa on tasapainossa kuin muista vastaajaryhmistä. Nyt mä olen käynyt läpi reilu 10 tällaista havaintoa, joka me Ismon kanssa nostettiin tästä aineistot, jotka niin kuin koskettaa ihan sitä, että mitä ihmiset työssään tekee ja millä tavalla he eräisiin työtä koskeviin asioihin asennoituu. Sitten voidaan kysyä, että no onko millä on väliä? Ja vaikka niin kuin tuossa jossain keskellä totesin, että yllättävän harmoniselta, yllättävän homogeeniselta, näin ulkopuolisesta tarkastelijasta tämä kuva IT-alan asiantuntijoiden asennoitumisesta ja suhtautumisesta työhön näyttäytyy, niin silti, kuten noi diat osoitti, niin sukupuolella, iällä, koulutuksella ja työjohdollisella asemalla on merkitystä, kun pohditaan alan asiantuntijoiden suhdetta töihin. Naiset tekee selvästi enemmän etätöitä kuin johtotehtävissä toimivat. Johtotehtävissä toimivat ovat muita useammin ylpeitä omasta työpaikastaan, tai että nuoret miettivät työpaikan vaihtoa paljon useammin kuin muut vastaajat. Tämän kaltaisia eroja sieltä löytyy, mutta ne ei ole mitenkään sellaisia, että oltaisiin niin kuin toinen olisi ihan toisessa päässä vastauskaalaa ja toinen ihan toisessa päässä vastauskaalaa, että yleensä erot eri taustamuuttujien välillä oli musta aika pieniä. Nyt tämä on mun viimeinen dia, ja tämä on osa kansainvälistä tutkimusta, joka on alkanut jo varmaan 40 vuotta sitten. Edellinen aineisto on koottu parikymmentä vuotta sitten. Josi tulee omassa esityksessään tekemään muutaman tämmöisen ajallisen vertailun. Ja tämän kyselyn, joka toteutettiin yhdessä ammattiliittojen kanssa, niin tämän ohella me ollaan Josin kanssa tutkittu 2 suurta tamperelaista IT-firmaa, haastateltu siellä asiantuntijoita, haastateltu siellä erilaisissa niin kuin manageriaalisessa asemassa työskenteleviä asiantuntijoita ja koetettu tätä kautta tuoda tämmöinen laadullisempi näkökulma näiden numeroiden lisäksi tähän meidän kansainväliseen vertailuun. Ja tämä analyysi näiden laadullisten aineistojen suhteen meillä on vasta oikeastaan alkutekijöissä ja me ollaan viimeiset haastattelut tehty tältä tiimolta niin noin vuoden päivät sitten. Mutta se, minkä sekä niin kuin nämä meidän laadullisten haastattelujen tämmöinen Josin kanssa käymä keskusteluhavainto ja sitten nämä ensimmäiset vertailutiedot kertoo, että kun me katsotaan IT-alaa, ohjelmistoalaa,
niin Suomen ja Japanin välillä on valtavan isoja eroja työn organisoinnissa ja työkulttuureissa. Ja näillä tekijöillä näyttäisi olevan vaikutusta myöskin semmoiseen pikkutekijään kuin työn tuottavuus. Ja ennen kaikkea tällä työkulttuurilla, jota Joshi omassa, kun me ollaan hänen kanssaan keskustellut, mielellään korostaa, että Suomessa on aivan erilainen ja erityinen työkulttuuri verrattuna japanilaiseen työkulttuuriin. Että täällä on niin kuin hyvin osallistava, tasa-arvoinen ja niin kuin asiantuntijuutta kunnioittava työkulttuuri, jota hän pitää kansainvälisesti katsottuna jotenkin poikkeuksellisena. Tämä oli mun esitys ja niin sitten annetaan seuraavaksi vuoro kansainväliselle vertailulle, mutta jos tulee kysymyksiä. Joo, eli kiitos tosi paljon Harri tästä esittelystä. Ja nyt tosiaan on aikaa nyt niin kuin muutamalle lyhyelle kysymykselle, jos herää siellä. Ja nyt Tiina seuraa chattia kanssa, eli sinne voi sitten etäosallistujat kirjoittaa kysymyksiä. Ja täällä paikalla olijat, niin oli ilmeisesti yksi kysymys. Mä en tiedä, kävikö ilmi, mutta vaikutti siltä, että naiset on suhteellisesti innokkaampia vastaamaan kyseinen miehen, koska mun käsityksen mukaan IT-alalla on semmoinen alle 25% naisia, ja tässähän oli 33% vastaajista naisia. Oliko tämä jotenkin otettu tuossa huomioon? Mä oikeastaan, eli siis nyt kysyttiin siis sitä, että oliko tässä nyt niin kuin naisia niin kuin suhteellisesti enemmän vastaajina, koska oli 3/3 vastaajista verrattuna nyt siihen. Nyt muistaako joku sen että miten me lähetettiin? Eikö me lähetetty tämä niin kuin tietoalan kaikille? Joo. Tiina HB osaa kertoa. Jäsenille, jotka on ilmoittanut työskentelevänsä IT-alan firmassa, ja lisäksi se meni kaikille tietoala R-jäsenille, ja tietoalaan voi kuulla vain henkilöt, jotka työskentelevät IT-alalla. Ja onko meillä tietoa tämän porukan sukupuolijakaumasta? Joo. Joo, se selittää tämän, koska naiset on innokkaammin järjestäytyneet liittokumien. Kyllä, Joo. tämä me tiedän. Joo, kyllä. Joo, okei. No niin. Okei. Oliko vielä kysymyksiä? Tuleeko sieltä? Tuolla takana. Joo. Siis, meillä on alueellinen data, alueellisesti ei ole katsottu ja veikkaan, että näkyy. Se on work in progress. Se on work in progress. Siis me saadaan aika tarkka alueellinen tieto tästä kyllä. Se on meillä, tieto on olemassa, mutta sitten ei ole me ei ole alueellisesti katsottu mitään. Myöskin tämä tieto on olemassa, mutta sitä ei ole katsottu. Se saadaan kyllä, mutta sitä ei ole vielä analysoitu. Okei, siinä oli varmaan nyt nämä nopeat kysymykset tähän. Okay, and then we will switch the language and the presenter. So thanks Harri again. And now Joshi, it's your turn. And Tiina, pitääkö mun tehdä tälle koneelle jotain? Sä vaihdat sen näkymään sieltä. Yes, Joshi, so now you can present from your own computer. Yes. Yes. So I should share my PowerPoint. yes, so please. our audience can see it. Just Yes, a please. second. Yes. And Tiina will make sure that they see it. So yeah, just please share it. Okay. Windows, I think. Yes. Am I sharing my PowerPoints? Can you see my PowerPoints? Not yet. Sorry, we can't see it yet.
Yeah, just a second. So what's up here on the screen at the moment? Yeah, we can see you. Okay. I think now we Yes. can see it. Yes, yes. Now if you can just also put it into the presentation mode, I think then. Because Okay. now it's, Okay. yeah, but So now we can so see. you can see my, Yes, yeah, we can see the, my. yes. Okay, Yes, we very can see good. the, okay. All right. Great. Okay, thank you. Go ahead. Thank you. Well, thank you very much for such opportunity to share our research work with you today. And first of all, I want to thank you all who participated in our survey. Thanks to you, we got a huge number of the samples from Finland. So what I will present you today is a comparison of what we have found about how you work and what Japanese counterpart work in Japan. But I focused one point when we compared the situation in Finland and Japan. We focused on value creation because we happened to see the interesting graph a few years ago, which actually made by my colleague based on the OECD dataset. So I will show you that interesting graph first, which really motivates our research. This is what my colleague created about what happened in Finland and Japan in the last 20 years. I'll be more precise, it's a chart from year 2000 to up to 2018, just before the corona pandemic. The red line shows the labor productivity of Japanese IT industry. And the dotted line shows the change of labor productivity of Finnish IT engineers. See the very clear difference between two lines. The Japanese lines are more or less stagnated. The Japanese labor productivity slightly increased over 20 years. Let's say 20–30% over 20 years. Very small increase given such a long period of observation. But what happened to Finnish labor productivity among IT industry, within IT industry? Your productivity increased almost 100%, which means that your productivity become twice larger in 20 years. It's really astonished my colleagues and myself. And that motivated that we really have to see why Finnish engineers increased so well their productivity in the last 20 years. But actually, when my colleague created this picture, this graph, he actually include one more country, that is Germany. And I show you how the picture changed when we add German labor productivity change over 20 years. This is what happened to German IT industries, German IT industry workers. The blue line is it shows the trends of their labor productivity in last 20 years. They did increase about 20%, twice. Almost the same increase magnitudes of Finnish IT labor
productivities. But when you very carefully look at those two similar fast-growing labor productivity in two countries, there is some clear difference between Finnish and German labor productivity change. The Finnish labor productivity shows much smaller variation over years, year to years. The change is relatively up and down is relatively small and very clear upward trends, very clear upward trends. But German labor productivity change is more or less kind of dichotomous. I mean, they first 7 or 8 years relatively slightly increase, then there is a big change. Then once again, the growth rate is smaller now and relatively flat. Then once again, they increased a very huge amount. Then once again, they flat. So more or less German, the pattern is kind of discontinuous and not quite a smooth line. But our Finnish line is a much smoother, very clearly showing increasing trends. So there must be some organizational or a systematic mechanism which produce this very continuous increase of labor productivity year by year in Finland. That's why I'm most interested in learning from you how you realize such a beautiful growth pattern. And that motivates my proposal to do research, joint research with Finland to hurry. And now, thanks to you, your participation, now we can show you some of the findings, which may be give us some implication, some hint why you could successfully increase your labor productivity in the last 20 years. Now, my question is once again, I can share you my basic question. So you increase the labor productivity. How did you do it? What kind of new value, economic value you created last 20 years? So my question is it an old value or new value? That's my question. When I say old value, I mean more kind of traditional type of service IT industry provided give to society. That is, your customer requests you to produce some the product, and the customer tell you what kind of function and how much and by when you produce such a product. So you make a team and plan and work on that, and they deliver your product to your customer in time, within budget, with expected functionality. That's the kind of value you have provided to the society for a long time. The time, function, budget. That's the three keywords. But how about the new value? Well, we use the term DX, digital transformation. That is a little bit different type of value you are expected to produce or provide to the society by DX. That is you are creating something new. It is maybe a new product, new service. And those two types of the old versus new value may have contributed your very successful last 20 years IT industry prosperity. So we'll check our data. We compare our data
Japanese and Finnish data to see how those old value versus new value are created. Well, let's start with this interesting, very simple, very simple graph. I share about 15 or 14 graphs with you today. And all of these graphs are more or less a similar shape. So in the upper side, you have Finland's data, and lower side, you have you see the Japanese data. And those Finland 2024 data represents the data, as I said, we collected from you. And data 2024 Japan is actually not quite a comparable data in terms of how it is collected. It is not, Japanese data is not collected by big organization like TEK. It is collected from one representative company in Japan. So even though it is quite a representative in Japanese IT industry, but still it is just one company data. So we should be very careful when you compare. But we have already, before we present today this data, we actually checked the representativeness of this company by using somewhat older data, which was collected 2020 from Japanese organization, IT industry organization. And that comparison shows that this company data is more or less a good representation of all IT industry. So from today, I will show you this company data as a representative company of Japanese situation. All right. Anyway, see the two bar chart, and particularly pay attention to the those right side two colors, and you can see those two colors represent those who agreed the statement here. I usually deliver the product to the customer within the agreed time frame. This is exactly what I said about the old value creation. So for a long time, the IT company produced the product to the customers, and they deliver product to the agreed time frame, and with expected function and within the expected budget. So this means that the Finnish workers think roughly 70%, 48 plus 23%, so 78% people think the Finnish IT engineers provide traditional value to customers. But what about the Japanese the IT engineers? Their percentage is much smaller. See, 18.7 and 2.2, and then total is about 20%. So the percentage of Japanese IT engineers who think they deliver kind of traditional value to the customer is much smaller. So this may be one reason why Japanese labor productivity stagnated last 20 years. So we keep this number in mind, okay? Then let's move on to new value. So we asked this question. I am or are you creating something new? And once again, huge majority of the Finnish engineers agreed with this statement. 54.8, roughly 55% and 22%. So 77%
our Finnish IT engineer agreed with this statement. So not only creating the old value, but Finnish engineer creating a new value as well. So I mean, almost 3/4 of IT engineers think they are creating new value, something new. But once again, Japanese IT workers lag so much behind from Finnish IT engineers. Total percentage who agreed with this statement is only 20%, once again, very low. So both old value as well as the new value, there is a huge discrepancy between Finnish IT engineers and Japanese engineers in terms of how much they think they create new value as well as the old value. Then our question is, why? Why IT engineer in Finland creates so much value as well as old value, but are not Japanese? These are the three questions I posed to myself to find the answer to this question. Maybe the type of project IT engineer in Finland are engaged in. Maybe most of the IT engineers in Finland are engaged in kind of DX-related project, or they may be using a lot of new technology. So that helps to create new value as well as create old value. Or maybe it is more of the company strategy or company management. Your companies set the proper goals and share those goals with engineers, with you, so that your motivation is aligned with the company's goal. Or maybe your project management or human resource management are so well done so that you work very efficiently. Or the more different way, we can ask from the more culture the perspective, national culture or organizational culture. That is maybe you IT company in Finland, IT worker in Finland are more risk-taking, are more open to new challenge. So that may be the reason why you can think of new idea and create new products and create a new service. Or it is more like the culture orientation towards work, how to work. If the people help each other, I mean, engineers help each other, you can be more productive, of course. Not hiding your skill, not hiding your knowledge, but sharing the knowledge and skill and expertise, and you are more helping out your colleagues. So as a team, you can be more productive, not just summing up the individual contribution, but as a whole team. Your whole team, the power is much larger than summation of individual skill and knowledge. Those are three somewhat different type of question I pose to myself to answer to find the reason why you are doing so well. So let's look at one by one how two countries actually did in each, or how those answer to these questions appears in each country. First, project. So as I said, if it is a DX project, you may
you are more likely to create a new value. So look at this number. So roughly speaking, 37% and 26% of Finnish worker in total are together. That is about 63% people agree that they are involved in the more or less a digital transformation type project. But a much smaller number here again, about 20% of Japanese are involved with a DX related project. So there is a clear difference between two. And so the Finnish IT worker and IT companies do more DX related projects than Japanese. Oh yes, so this may be the reason. And what about technology then? Once again, very similar result. About 60% of the IT worker in Finland are using the cutting edge technology, relative to only 15% of Japanese IT workers are using the cutting edge technology. The big difference. Once again, these two numbers shows such a huge discrepancy between two situations in two countries. Then what about company goals and strategy? So this time I use the question, I have an opportunity to be briefed on the company's business goal and policy. And this time there are 4 bar charts I showed. As I said, the 2024 Japanese data is comes from one company. So to show you how this company is representative, I added 2 more information here, another 2 more bar charts. One is JISA 2020, another is the 2020 Japan. And JISA 2020 represents the numbers from the Japanese IT organization. JISA is the name of Japanese IT organization, which conducted a big survey in 2020. And this third bar chart represents the outcome of those survey results on the same question. So you can see the very similarity between 2024 Japan and JISA 2020. So when you look at those numbers, you can see there isn't much difference between Finnish and Japanese situation in terms of the sharing of company goal or company strategy with IT workers. More or less, the majority of Japanese as well as Finnish workers are briefed where company is going, what is the goal, what is the strategy of the company. So contrary to previous numbers, previous bar chart we have looked at, this bar chart shows there aren't much discrepancy between two countries in terms of the company goals, company strategy, sharing with workers. Japanese and Finnish workers are more or less similar. And what about human resource management or project management? Well, by showing how well the project management done in Finnish IT workers, Finnish IT companies, and the Japanese IT companies, I used this question, question number 73.4. That is, I usually deliver my or our customers with the required functionality and service. That is providing the old value, right? So if the project management is well done, we could provide the customer the old value properly, right?
So Finnish worker do very well. See, almost 90% of Finnish worker provides required functionality and service to customers. So it seems the project management among the Finnish IT worker, are quite well done. How about the Japanese the project management situation? Well, a bit lower. You add up the two numbers, 47.7 and 7.6, so about a bit less than 60%. But still, majority are providing the required functionality and service to their customers. So there is a difference between two countries, but the difference is not as huge as our previously looked at bar chart. All right. Then next, how about the mentality of the IT workers? Venture spirits, risk taking. See, we can see once again that some difference between Finnish and Japanese. As high as 85% of the Finnish IT engineers think it is welcome to try something new without fear of failure and risk. So risk-taking is more or less welcomed and accepted in Finnish IT workers among the IT workplace. What about the Japanese? It depends on the 24 or 2020 data number that is slightly different. But more or less the 50%, are a bit higher than 50% responded yes, but lower than that of the Finnish situation, Finnish numbers. So Japanese worker also are doing or trying the risk taking, but somewhat less than Finnish workers. All right. Then move on to the our last, I think, perspective. That is a more cultural aspect of the difference of two countries. Do they really help each other? This is the attitude toward work, attitude toward team working. See, astonishing number. See the finish. As high as 97%. 97% IT worker in Finland agree that they help each other. Everybody help each other. Wonderful. You're really teamwork orientation worker. Well, but the Japanese also do as high as almost 90%. So it seems both in Finland and in Japan, IT workers seem to help each other, work together. Team working is very high in both countries. So this may be not a reason why we have such a huge discrepancy between Finnish and Japanese labor productivity change over the last 20 years. But quite interesting. Still, this may not be the good reason, as the difference between Finnish and Japanese are so small in terms of the orientation toward team working. So this may not be a good, maybe not a reason to have created a huge labor productivity difference. Now, we ask you, what do you think? Why the Finnish IT engineers being so productive? You've been so good in the last 20 years. We want to ask you, after seeing those numbers, what do you think? Okay, thank you very much for listening. Thank you very much.
Thank you so much, Yoshi, for the presentation. So that was some thought-provoking questions you had in the end there. So thanks for those. Anybody wants to answer, or do you have any other comments or questions here for Yoshi, either here in the room or then Tina is again checking the chat if there are questions. So any from the room here? Okay, yes, Also, please. Yes. Yeah. No, I can't hear. Yeah, I was just thinking that probably you might need to come to the, yeah. So that, yeah, because I think the microphones in the room are probably not working. So then we need to use this mic here. Yeah. Yeah, hello, Yoshi. Hello. Do you hear me now? Yes, I do. Okay. Nice to see you again. After a while, we have not had meetings as we had some 10 years ago or so. But now, just came to my mind, I'm trying to recall an earlier discussion of the differences of the work life and the ways of making career in Finland and doing it in Japan. There are, I think that there are some systematic differences there even in the laws which are about the organizing of working life, the possibilities of, for example, changing your employer. So you will. It's harder economically for a Japanese engineer to change the employer compared to Finnish employer, Finnish Finnish IT worker or engineer. Is this still? Is there this difference still? Or have things changed in any way with that regard? Did you get my point? Yes. Okay. You're right that in the last, let's say, last 20 years, there are huge, tremendous change in labor markets in our country. Yeah. But particularly the IT workers' labor market has changed tremendously. And the now Japanese IT worker moves from company to company much frequently. Okay. And so situation, well, actually, the number we have looked at is from year 2000 to year 2018, and therefore, during that period, I think labor markets of IT engineer was still more or less old situation. That is, workers still somewhat hesitate to move. But after Corona period of 2020 years, I think the situation has changed. So my answer to your question is yes, changed. But when we look at the number from 2000 to 2018, that at that time the situation was still not yet new. changed. I mean, well, yes, people are still relatively hesitant to move at that time. Yes. Okay, that was just my proposal actually is that this could explain the differences in the data in this time series you showed
how the productivity has changed in Finland and how it was changed in Japan, and the differences between those changes could be explained partly by the differences of the labor market culture and organization and this thing. That's my proposal. Yeah. Very interesting. Very interesting and very important, I think. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. So any questions here? Yes. Okay. So please come and, Oli, hänellä oli, joo. Yeah. Okay. Okay. Because it's better that people come here to ask the questions. So yeah. So hello, Yoshi. My name is Jan. Hello. My name is Janne Luotala, and I'm working for the Union of Professional Engineers in Finland. I was wondering that if you ask us that what we do may be better in Finland, I thought about the first graph you showed us. It was comparison of real GDP per working hours. My question to you is that do you do more than 40 hours work per week? Yes. So could that explain that if you are doing overtime work or too much work every week, can it explain that the work is not so efficient? Yes. As a number, labor productivity number, of course, adjusted for those overtime as well. So the productivity is per hour, regardless it is within the contract hour or overtime work. But it is, of course, possible that when they work so long, their productivity may decrease as they work longer and get fatigues and tired and their attention is not as really focused and so forth. So general long-time working hour may be one reason why the productivity lower. But still, it is still pattering because I think the overtime work kind of habit had not changed over time. I mean, from the year 2000 to up to 2018, they continued to be working overtime. So situation of overtime has not changed during that period. So overtime work may reduce their overall labor productivity, but does not necessarily affect kind of change over time from 2000 to 2018. Am I answering your question? Yeah, I think so. Yeah, thank you. Thank you for your answer. Okay. There was a comment online that perhaps it has to also do with this kind of mindset that Finnish IT engineers have, like about continuous development, like people are like themselves like continuously trying to develop their own work. So that was just one thought by a person commenting there. Thank you, because we have actually collected those data in our survey. So we can definitely have to look at how those numbers look like in Finland and in Japan, and see those can be a good explanation for those change. Yes. Yeah, because I was also remembering that there were questions related to that in the survey, because I mean the survey is rather long, and then the results that have been presented both by Harri and by Yoshi now are not like
all of it. There's still more. There's still a lot more to do. Yeah. Okay. Yes. Any more questions or comments from the audience here or online? There was one. Okay. Yes, please. Yes. Hello. Where's the camera? Hello. Yeah. Okay. Hi. So my name is Milla Pennanen, and I'm working in the Association of IT Sector Employees. And it's quite amusing that actually our slogan is "Proud to be IT," and I really strongly stand by that. But my question actually is that: are we really happy in the IT industry? That's my question. Well, actually, we did not ask that specific question to Japanese IT engineers, but we did ask some similar questions. And at the moment, I think I don't have the number with me, so I cannot share at the moment. But if my memory is relatively accurate, I think overall Japanese IT workers are happy, but not as happy as IT workers in Finland. That's my reflection. Yes. Okay, thank you. That was my question. Thanks. Thank you. Yeah, I remember our first discussions were around the fact that, you know, that whether IT engineers in Finland and in Japan are like happy with their work and whether that happiness is related to their productivity. I mean, that was like yes. like the starting point. Yes. Okay, so now Harry has some comments, questions, and whatever something to say here, please. I have only one comment, and this is related to your question that how can we explain the difference in productivity between Finland and Japan. And you started your presentation by discussing old values, which are putting a heavy emphasis on the customer satisfaction, that it's important to make the customers satisfied and customers happy. And then you switch to the new values, which is stressing the idea that IT workers are in the mood that they are creating something new. So kind of shift from external to internal. This is how I understood. And now my suggestion is that in the Finnish work culture or in the Finnish IT industries, the secret is combining the old and new. At the same time, the Finnish IT firms and IT specialists are really keen on, and they are interested in solving the customer problems, that they really want to solve the problem and provide the customers as good products as possible. And at the same time, they are keen on solving or creating new. So it's a kind of combination of customer satisfaction and creating something new. And this is my guess at the moment. Oh, I see. Good. Very Thank interesting. you. Very interesting. Thank you very much. Okay, I think we seem to be running out of questions. There were some comments because I only now accessed the discussion or the chat. There were some comments about this also, that whether the fact that women do more work more from home or do more of this what do you call it now? Work remote, work from home, whatever you call that, distance work. Remote work. That women work more from home, that they are doing more of that kind of remote work. So whether it's related to the fact that women still carry more responsibility for taking care of children and family responsibilities,
That is probably the fact, at least in Finland. I don't know. I would imagine that would be something that would be interesting to look at, comparing the Japanese data also from the point of view that, how many women actually were in the Japanese there is among the respondents. So if you could just that one fact, if you can share with us that. So in the company data, in the 24 data, how many women, what was the percentage share of women in that? Less than 20%. Less than 20%. Yeah, because we know that actually, even though the percentage share of women is rather low in the IT field in Finland, it's even lower in Japan. So yeah, okay. But yeah, so those are the kind of things that you will be then looking into more. But I don't know. I think that since we don't have more questions, I think we could start to be wrapping up then, so we don't take too much of people's time. But I think that it would be interesting to hear that. So what are like the next steps? So what's going to happen next with the data analysis, or do you have something planned already, or you have some journal articles in the pipeline that we can look forward to or something? So if you can also explain, Yoshi, and then Harri is coming here too, please. What we have planned with ISMO with the Finnish data is that we are going to produce an article on the Finnish IT industries on the basis of the survey data. And then I think that Yoshi is coming to Finland about after 2 weeks, and then we are planning ahead a joint article in the comparative data with the comparative data. So here we are, but we are really writing in Finnish with ISMO a story about the Finnish IT engineers, and then scientific comparisons with Yoshi. Yes, and not only the comparing the Finland and Japan, but hopefully in the near future we can also include the Germany for comparison. And I'm planning to visit my German colleagues very soon in late February, and we are working together for a long time, and hopefully eventually we can share with you not just a 2-country comparison result, but also 3-country comparison result, and hopefully more clearly can say this is the reason why you are so good. Thank you very much. Okay, I think we are looking forward to that, to hearing why we are so good. Okay, but so thank you everybody for attending, and I think that's it for now. So thank you so much, Yoshi, and I will get back to you by email. So okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Thank you, Raj. Bye-bye. Thank you, Raj. Thank you.